Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjon, good day. Yeah, good day, Janelle. Thanks and welcome to join us. For a third fight against mixed martial arts world champions Francis Ngannou. The demand comes at a time Francis Ngannou gets state recognition from his home country, Cameroon. Revanche dans le monde du MMA, Stipe Miocic bat depuis quelques semaines. Miocic, l'Américain, enchaîne des entraînements et suit un régime alimentaire particulier pour combattre. As two children die after consuming avocado brought home by their grandfather. Development of these stories is just right ahead. Well, thanks and welcome to join us. You can get us on our Facebook page and why not on YouTube. I'm Kejang Henry Atembe with Gino Usain. Now, 1 month after his defeat against Francis Ngannou, the American Stipe Miocic has announced that he wants his title back, stripped off his mixed martial arts world championship title after his defeat by Francis Ngannou. Stipe Miocic continues to lick his wounds with his family. However, he is no longer the dejected and regretful man he was at the day of his defeat. Stipe is quoted as saying, "I want to fight a third time against Francis Ngannou to try to get back what belongs to me." In news, world heavyweight champion in martial arts and MMA Francis Ngannou has been described as a true lion and a symbol of determination. Ngannou was received Wednesday in Yaoundé by the Minister of Sports and Physical Education, who handed President Biya's congratulatory message and letter to the legend. Hyacin Chia was part of the recognition ceremony and puts together this report. Loved the country a nobody, fought like a man and conquered. Today he's back home as a world hero. World heavyweight champion in MMA martial arts Francis Ngannou officially received this Wednesday in Yaoundé by the Cameroon Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mole Kombi. The legend presented his victory belt to the sport boss, who in return, on behalf of the President of the Republic and the entire government of Cameroon, saluted his lion spirit, which will serve as an inspiration to many Cameroonian youths. Dear Francis Ngannou, the President of the Republic, the people and the government of Cameroon are proud of your high performance, your impressive fighting spirit. You are, for sure, an example that will inspire other young people to believe in themselves, to overcome the various challenges that pave their way. Overwhelmed with the hilarious homecoming reception, the native of Bati, West region of Cameroon, promised to put in more hard work to make the country proud. Francis Ngannou equally used the opportunity to call on Cameroonian youths to believe in their dreams, fight day and night to overcome the obstacles and make such dreams a reality, using himself as a perfect example of determination. As souvenir, President Paul Biya's congratulations letter was handed to the world champion, accompanied by a symbolic envelope of encouragement. Congratulations, Francis Ngannou. But know that in the days ahead, you will go back for a third fight against Miocic. Now, 2 children have died in Douala after consuming avocado brought home by their grandfather, while 3 others are in critical condition in a medical facility in Douala. The death has caused confusion within family circles as the same avocado was consumed by the entire family and their grandfather as well. Maureen D is equally confused as she digs deep into what really happened that caused the death spree. Hot tears,
brooding down her cheeks as she mourns the sudden death of her 2 grandchildren, 4.5-year-old Kemenyi Noe and 3-year-old Mufuku Sandra. The children died minutes after consuming avocado. Hier, j'étais avec mes enfants. Vers 16 heures, le grand-père est rentré. Et il m'appelle, dit qu'il a faim, qu'il veut manger l'avocat. The grandmother, Takapu Odri, tells me her husband had asked to eat avocado that afternoon, what she served the entire family. Her husband herself and the 5 children ate the same avocado. Minutes later, the children cried of stomach pains. They were rushed to the hospital. 2 of the children died on the way to the hospital. 3 others were still in a critical state. À 30 minutes, on me dit que l'enfant est en train de pleurer son ventre. According to the grandmother, that was the only thing the children had eaten, since their mother was still preparing food. 10 minutes après, on amène sa petite soeur. Où est l'avocat? Ce n'est pas l'avocat qui a tué mes enfants. She is quite sure the avocado did not kill the children, but they died of something else, she exclaimed. The grandmother who ate the same avocado is in good shape. Same with the husband, grandfather of the children. They remain confused in the face of the situation, as crowds of people keep streaming into the compound. Their parents and grandparents beg for help. The incident happened Tuesday afternoon at Carrefour Lycée in Bonamusadi in Douala. The grandmother is a popular figure in the neighborhoods as she sells avocado, a business she has been doing for the past 25 years. Her table is void of the normal fruits this Wednesday. At the Luchem Hospital, where one of the children is hospitalized, the doctor says her health has been stabilized. Meantime, 2 other children, 9-year-old twins, are still battling with their life at the Lankensini Hospital in Douala. For now, no one can say with certainty what actually killed the children. Investigations have been opened. The said family hails from Chang in the West region. Oh, very unfortunate there. And in Garwan, an alleged thief has been electrocuted as he attempted to burgle for treasure. The tragic end, as reported by Anbu Gladys Diban. This is the lifeless body of the man who is alleged to have been electrocuted in his attempt to steal electrical material. The body was discovered under an electricity pole close to the National Veterinary Laboratory Lanavet in Berkeley, Garwa, found with substantial material next to the lifeless body. It seems as though the alleged thief is not in his first crime. During the night or during the day, we don't know. But if there are some people that can really secure the line in such a way that if those bandits come and they can be able to be arrested, that would be very perfect, because that's the only way. Under the shock of the electrical current, he would have fallen steeply, a situation which is not strange to Lanavet's Garwa. Power lines in this structure are often vandalized, an electrical loss which has an economic impact on the National Veterinary Laboratory. I think less than 2 weeks ago, we destroyed about vaccine for a value of over 20 million CFA. That was due to electric power failure, incidentally due to this type of vandalism and all other things. The National Gendarmerie that was alerted stormed the scene and opened an investigation to have truth about the electrocution matter. In the meantime, the unidentified body of this alleged thief has been deposited at the mortuary in Garwa. Ambo Gladys Diban reporting. Junior, you have the second part of the news, and you say that we are moving into the employers' cartel, GCAM, where they are holding the conclave with companies amid the COVID-19 pandemic. La commission sociale du JICAM a organisé hier, mercredi, une rencontre avec les entreprises pour jauger l'impact de la Covid-19 sur ces dernières. Au cœur des échanges, l'état psychologique des travailleurs qui vivent un véritable bouleversement social. Aimé Catherine Moukori et Thierry Nana.
Plus d'1 an que la Covid-19 sévit dans le monde avec des impacts clairs sur les entreprises, au cœur desquelles les travailleurs. À la veille de la fête du travail, la commission sociale du JICAM veut questionner la force des entreprises à surmonter cette zone de turbulence. Et nous avons mis l'accent ici, à marge du thème, sur le volet bien-être et santé au travail. Parce que la nouvelle organisation du travail, en l'occurrence le télétravail, a fait en sorte que les collaborateurs se sentent dans le cadre d'une fracture sociale. Fracture sociale entre eux au bureau, mais aussi fracture sociale au niveau même global. En dehors de l'impact économique, la vie en entreprise est remodelée, souvent négativement pour les employés. On voit bien que le Covid-19 aujourd'hui est un problème de santé publique, mais on voit aussi les conséquences que cette pandémie a eues dans les entreprises, notamment les mesures qui ont été prises par les entreprises pour épargner leur personnel, mais également les conséquences sur la vie des travailleurs. Pour les PME, c'est doublement difficile. Il faut puiser dans les ressources pour se maintenir en vie. Les activités ont été revues à la baisse avec le confinement, avec la fermeture des frontières, avec l'arrêt des prestations de certaines entreprises. Notre structure particulièrement en question pour nous de nous réorganiser. La pression est doublement perçue aussi pour les employés qui manquent de réconfort alors que le moral est très souvent bas. Les professionnels appellent à l'implication des patrons. Je fais appel aux leaders des sociétés de comprendre que le bien-être total de l'employé passe par l'écouter, comprendre ses peurs, comprendre ses problèmes. Par ailleurs, face à la montée de la pandémie, le vaccin est cité comme solution ultime pour un retour à la normale. En quête des solutions aux problèmes concrets, justement aux problèmes de la ville de Douala, le maire de la ville, Roger Bassadineh, s'est rendu à l'UIT de Douala, une école à vocation technique et pragmatique. Cette rencontre jette la graine en terre d'une coopération entre la mairie de ville et l'UIT. Les précisions avec Robert Charlie Toc et Henri Tinda. Gestion des feux tricolores, gestion des collectes des taxes, autant de dîners jettent les graines d'une coopération renforcée avec l'Université de Douala, plus particulièrement l'UIT, une école à vocation technique. Nous nous apporter des idées nouvelles et nous sommes prêts en retour à renforcer les capacités des étudiants, nous sommes prêts à renforcer les possibilités des enseignants et du moins toute l'institution. C'est dans cette idée que nous avons décidé d'offrir des bourses d'études à une dizaine d'étudiants qui vont travailler sur des problématiques en rapport avec le développement urbain. Et nous espérons pouvoir trouver dans leur rapport, dans les études, des solutions aux problèmes concrets que nous connaissons dans la gestion de la ville. Dans cette perspective, le maire de la ville entend renforcer les équipements de l'Institut universitaire des technologies. Il y a des solutions aux problèmes concrets que la ville peut avoir. Nous n'avons pas toujours la possibilité d'avoir une assiette imposable suffisamment stable. Et l'UIT peut nous aider à travers les solutions qu'elle développe à asseoir nos capacités de revenus. Nous aurons donc la charge de mettre sur le marché des cadres qualifiés à même de répondre aux besoins du Cameroun. La visite du laboratoire et bien d'autres activités ont été précédées par un exposé sur la conjoncture et politique économique au Cameroun dans le cadre des rencontres clés. Rendons-nous en Djombe-Penja pour la suite de ce journal. And of course, like you say, in Djombe-Penja, it is a locality, an agricultural locality in the Mongo Division, littoral region of Cameroon. The municipality of the firebrand politician Paul Eric Kingi, who died of the coronavirus pandemic. In fact, since his demise, there have been rising reticence on the part of the population to go for the coronavirus test and the vaccine. More indeed. It is a rather timid ambience at this COVID center in the heart of the St. Mark's Hospital in Jombe that should normally attract crowds of persons daily ready to be administered the COVID vaccine. Medics at the site say the population are reluctant
and continue to doubt the drug's efficacy. The anti-COVID message on the social media is pushing people away from the center. We want to tell the population that the drug is efficient and will protect them against COVID. The center is well equipped and ready to receive persons to take the vaccine, but there is a procedure to follow. When patients come around, we tell them to start with the COVID test. When negative, you get registered on the checklist, and the last stage is the vaccine. I am conscious that the virus is deadly. That's why I came for the vaccine at the St. Mount Hospital. It should be noted, Njombe alone has registered more than 90 COVID-positive cases. More reason why the population should protect themselves by simply taking the vaccine. Medics of health. And thousands of surgical overalls, millions of face masks, nitrile glues and ventilators worth $1.7 million have been donated or handed to the government of Cameroon by the Kingdom of Saudi Arabia. The surgical or the medical supplies, which is intended to help Cameroon boost the fight against the coronavirus pandemic, was channeled via the King Salman Humanitarian Aid Center. A relief center. Beatrice Ngamo says that this consignment of medical supplies will ensure the protection and security of frontline medical personnel. Timely donation from the Kingdom of Saudi Arabia to boost Cameroon's riposte strategy against the COVID-19 pandemic, whose infected cases stands at 70,000 already. The medical supplies through King Salman's Humanitarian Aid and Relief Center will go a long way to ensure the safety and security of frontline health workers in the country. The Saudi Arabia's donation worth $1.7 million comprises 25,000 sterile surgical overall, 125,000 unsterile surgical overall, 188,000 KN95 masks, over 2.3 surgical masks, 9,500 nitrile gloves, and 53 respirators. A manifestation of the excellent relationship between the two countries, reiterates Saudi Arabia Ambassador to Cameroon, His Excellency Abdelela Mohamed. This was at the Yaoundé Simalène Airport, where the consignments were officially handed Cameroon's Minister of Public Health, Manauda Malashi. A big relief to the government of Cameroon, as it will give her maximum chance to better handle COVID-19, Public Health Minister says, adding, it is only hand in hand that COVID-19 can be completely eradicated. With this, Cameroon will better reorganize her work on the field. The consignments will then leave for the Mesa Emergency Center for onward distribution. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. You take us to Konsamba Junior Hussein. Et justement, dans la ville de Konsamba, de nombreux chantiers sont abandonnés depuis plusieurs années. Cependant, quelques chantiers viennent de connaître la reprise des travaux après de maintes descentes effectuées par le Minduc. Samuel Bayera et Emmanuel Ngomba. Le tronçon jadis qualifié zone à risque est devenu aujourd'hui l'endroit de toutes les convoitises. Longtemps géré à distance, ces nombreux chantiers ont connu de lenteur à cause des travaux non suivis. Aujourd'hui, le rêve devient une réalité grâce au nouveau maître d'ouvrage. Nous sommes en train de suivre ce chantier-là depuis des années. Et aujourd'hui, le travail a commencé il y a quelques mois seulement, grâce à la perspicacité du délégué du Mendu, le délégué départemental de l'habitat et du développement urbain, qui agit bien entendu au nom de son excellence, Madame le ministre, qui a donné des instructions fermes et pour lesquelles nous constatons pour nous réjouir, pour nous en réjouir. Le tronçon Carrefour Jansa jusqu'au dispensaire ne semble être que le début des solutions après les multiples descentes des autorités administratives. Eh bien voilà, on peut emprunter une très bonne route pour atteindre son domicile. Eh bien oui, les logements sociaux désormais mis à disposition des populations de San Mélima. Une cinquantaine de maisons vient d'être données aux habitants de San Mélima qui, selon la commission, ont rempli les critères établis. Précision avec Monique Naossi et Emmanuel Koueta.
Des logements sociaux pour faire face à l'un des problèmes du boom démographique que connaît la ville de Saint-Mélima. À travers la coopération sino-camerounaise, des logements sociaux ont été bâtis au quartier village Meyo, à 3 km du centre-ville. Les populations l'accueillent comme une aubaine. La commission d'attribution de ces logements sociaux est constituée des cadres de l'administration en charge des affaires sociales et ceux du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. 50 logements sont attribués ce jour à ceux ayant rempli les critères. Cette fois-ci, nous avons offert 50 logements pour la population chinoise à Saint-Mélima, où le Canal a tiré les 50 logements prévus dans notre objectif. C'est l'État camerounais. Bien qu'appréciant cette réalisation, les populations restent sceptiques en ce qui concerne les critères d'attribution des 10 logements. Hormis les difficultés de logement qu'éprouvent les citoyens de la ville de Saint-Mélima, les problèmes d'accès à l'énergie électrique, l'alimentation et l'aménagement de la voirie urbaine font partie des souffrances des résidents de cette ville de la région du Sud. Et ces souffrances, Monique, peut entraîner des coups de poing entre la population et l'État du Cameroun. Et bien sûr, puisqu'on parle de coups de poing, intéressons-nous cette fois-ci au MMA, un mois après Camerounais Francis Ngannou, pour essayer de reconquérir le titre de champion du monde. Nous y reviendrons. Journal toujours en sport, bien sûr, et cette fois le football. On s'intéresse à la Coupe de la CAF pour parler cette fois-ci de la défaite de Coton Sport de Garoua. C'était hier à la RS Berkane avec fiche 3 victoires et 3 défaites pour Coton Sport de Garoua. Le JS Kabylie est leader avec 12 points. Le tirage au Et c'est ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Et bien sûr, continuez de nous regarder en direct sur notre page Facebook. Henri Kédian. Well, thanks. That is the end of this news in which we got information that the heavyweight champion, Francis Ngannou, has received state recognition from Cameroon. We thank you for keeping the faith with us. I'm with Kejang Henry Atimbe. Goodbye.